Let's just revise for a bit. Today is the last class on competence and compellability. We studied just this chapter only once previously in one of these classes. আজকে আমরা এটা কি করব, আমরা মোটামুটি ওভারঅল একটা স্ট্রাকচার দেখে we go into a solving and that should be it. এটা নিয়ে আপনারা চিন্তা করতে হবে না. What I'll do tonight is therefore I'll upload a slide and I'll also upload the lecture. So guys, যদি সময় হয় দেখে নেবেন, আর slides will be there, the solving will be there in soft copy as well. So don't need to worry. Okay, right. So we're dealing with competence and compellability. So the question is, কে কোর্টে এভিডেন্স দিতে পারবে? That is the issue of competence. Who can give evidence? Who can give evidence? All person. So general rule is everyone is competent. So everyone can give evidence in the court. The next question is, if he can give evidence, so যদি evidence দিতে পারে, আপনি কি বাধ্য করতে পারবেন কিনা যে আয় বেটা evidence দেয়? That is the issue of compellability. যে making him compellable to give the evidence. General rule দেখেন নিচে দুইটা, all persons are competent and if someone is competent is also compellable. তাহলে competent কে? সবাই. Compellable কে? যে competent. শেষ? Done? First rule done. Okay, fine. So this is said by 53(1) of which act? YJCEA, Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999. So Youth Justice and Criminal Evidence Act 1991 এর 53(1) অনুযায়ী কি বলছে? Every person is competent, whatever their age is. So someone at the age of 2, is competent. Someone at the age of 2. Think, just go by the section. All persons are competent, whatever their age is. So একটা বাসায় একটা খুন হলো, 4 বছর একটা বাচ্চা আছে, যে আপনি ওকে কোর্টে এনে বলতে পারবেন কিনা যে বাবা কি হয়েছিল বলো তো? Give evidence. পারবেন? পারবেন, because everyone at whatever age is competent. Are there any exceptions? Yes. Exceptions গুলো কোথায় বলা আছে? 53(3), 54(4). আচ্ছা, so those of you are present in class today, do not focus on writing. I'll give this option, so you don't need to write, right? Just বুঝেন কে বলছিল কম্পিটেন্ট সবাই? 51. কে এক্সেপশনস ক্রিয়েট করতেছে? 3 আর 4. 3 কি বলছে দেখেন, যার যে কোয়েশ্চেন বুঝে না, যার অ্যানসার বুঝে না, সে কম্পিটেন্ট না. So if it is a boy of 2 years of age, it is likely that he would not understand the questions, or it is likely that ও কি বলবে বুঝবেন না. So his answers are not understandable. Do you get this point? So if his answers are not understandable, if he's cute, sweet child, নিজের মতো, তখন he is not competent, because he do not understand question and his answers are not understandable because they are too adorable. Okay, আর দেখেন এটা হচ্ছে দারাসের মতো 53(4) ডিফেন্ডেন্ট, দোষী, খুনি, কালা জাহাঙ্গীর, ক্রিমিনাল. হ্যাঁ, দেখেন যে কিনা ডিফেন্ডেন্ট সে কখনোই প্রসিকিউশনের জন্য কম্পিটেন্ট না. এটার বেসিসটা কি? ফেরদৌসী বলেন, এর বেসিসটা কি? নিজেকে কখনো গিলটি প্রুফ করতে দিবে। সো ও কি কম্পিটেন্ট? ও কি একটা নির্ভরযোগ্য মানুষ কিনা চিন্তা করেন. প্রসিকিউশনের জন্য সে এভিডেন্স দিবে, হ্যাঁ আমি খুনছি, আমি মারছি, বলবে কখনো? সো ইজ নট কম্পিটেন্ট. সো কে কম্পিটেন্ট না? এক, যারা কোয়েশ্চেন বুঝে না, যাদের অ্যানসার বোঝা যায় না. 2, ডিফেন্ডেন্ট প্রসিকিউশনের জন্য কখনো কম্পিটেন্ট না. শেষ, ঠিক আছে? 53, 1, 3, 4 গেল. আচ্ছা, নেক্সট চেক. কে প্রুফ করবে কম্পিটেন্স? বলেন. যে উইটনেস আনতে যাচ্ছে. So who proves competence? One who tries to bring the witness. On what standard? Beyond reasonable doubt. এটা কি criminal offense proof করতেছি? কি proof করতেছি? He is competent. এটা কোন লেভেলে প্রুফ করতে হবে? On the balance of probabilities. So this is not a beyond reasonable doubt proof that he is competent. Okay? So আমি যদি মোটামুটি স্যাটিসফাই করতে পারি জাজকে যে he is competent, আমাকে ওকে এভিডেন্স দিবে. ক্লিয়ার? শেষ? আচ্ছা, জুরি লাগবে কম্পিটেন্স ডিটারমাইন করার জন্য? না। আপনি যদি জুরির সামনে কম্পিটেন্স ডিটারমাইন করতে যান, জুরি কিন্তু এমনিতে সন্দেহ করা শুরু করবে। সন্দেহ করবে না পরে যে এই শালা তো মাথায় স্ক্রু ডিল আছে কিনা এটা নিয়ে কোশ্চেন ছিল, তাই না? সো ডিফেন্ডেন্ট কি বলবে? পাগল, কোশ্চেন বুঝে না, অ্যানসার দিতে পারে না। সো এটা যদি আপনি জুরির সামনে যে এই ডিসকাশনটাই তুলেন, তাহলে হোল পারপাস গেটস ফ্রাস্ট্রেটেড. এইজন্য you do not require jury to determine competence. This is a question of law naki fact. Why? Because the judge determines it. Judge যেগুলো determine করে কি? Questions of law. Jury হলে কি হতো? Questions of fact. So
whether in the given fact someone is competent is question of law or fact. Law, because judge is determining it. Fine. মানে জুরি আসার আগে ডিসাইড করা হবে। Of course. Yeah. Can you receive expert evidence? Last week, just fast decision. Can you receive expert evidence to determine whether he understands question or his answers are understandable? Yes. So, আপনি একটা psychologist দেখে একটা মনোবিজ্ঞান দেখে আপনি বলতে পারছেন এই লোকটা কি question বুঝে ওর অ্যানসার কি বুঝে যায় ও কি উল্টাপাল্টা কথা বলে। So you can receive expert evidence, but do you have to? No. কি ডিটারমাইন করতেছি আমরা যে whether he is competent. So যে কে প্রুফ করবে? Competence কে প্রুফ করবে? One who calls the witness. কোন স্ট্যান্ডার্ডে? Balance of probabilities. Can you receive expert evidence to prove he's competent? Yes. Do you have to? No. Who decides it? Judge. There is a question of law or fact? Law. Do you have to have the jury? No. No. Again. Sworn evidence মানে কি ওই যে যাহা বলিব সত্য বলিব সত্য যারা কিছু বলিব না এটা এই ধরনের এভিডেন্স যারা দেয় তাদেরকে কি বলে দে গিভিং হোয়াট সর্ট অফ এভিডেন্স sworn এভিডেন্স শপথ নিয়ে এভিডেন্স দিচ্ছে কারা শপথ নিয়ে এভিডেন্স নাও দিতে পারে দেখেন টু ক্যাটাগরি দোজ হু আর আন্ডার দ্য এজ অফ 14 লজিক কি লজিকটা কি মর্মটাই বুঝবে না যে একটা কোরআন বা একটা গীতা বা একটা বাইবেল হাতে নিয়ে যে আমি কথাটা বলতেছি ওইটার যে সিগনিফিকেন্স সেটা ও বুঝবেই না সো পারসন আন্ডার দ্য এজ অফ 14 may not give sworn evidence আরেকটা কি দেখেন who do not appreciate the solemnity of the occasion and the particular responsibility of telling the truth so আপনি যদি এমন একটা মানুষ হন যে আপনি বুঝতেছেনই না গীতাটার মর্ম কি বা বাইবেলটার মর্ম কি বা কোরআনটার মর্ম কি you are atheist you don't believe ঠিক আছে you don't believe in deity you don't believe in god তখন কিন্তু আপনি ওটা হাতে রেখে সত্যি বলতে হবে এটা সিগনিফিকেন্স আপনি বুঝতেছেন না তখন আপনার এভিডেন্সটা সোন এভিডেন্স নাও হবে দুই ধরনের এভিডেন্স একটা সোন এভিডেন্স একটা হচ্ছে আনসোন এভিডেন্স কোনটার ওয়েট বেশি কারণ ইউ আর টেকিং আ প্রমিস অন ইওর রিলিজিয়ন তখন ওটা কি হবে সাধারণত কি হবে ওয়েটটা প্রবেটিভ যে ওয়েটটা বা ওয়ার্ডসটা ওই এভিডেন্সে অনেক বেশি হবে কম্পারেটিভ টু আনসোন এভিডেন্স নাও এভিডেন্স কি আনসোন এভিডেন্স দেওয়া যায় কারা দিবে those who are under the age of 14 and who do not understand the solemnity of the occasion or the responsibility of telling the truth fine exactly now just question একদম first section competence তে ডিল করে কি ছিল 53 1 exceptions তে ডিল করে কি 53 3 3টা কোনটা যে question বুঝে না যে आंसर বুঝে যায় না 53 4টা কোনটা defendant for prosecution sworn evidence দিয়ে কোন সেকশন ডিল করে 55 sworn evidence check sworn evidence কোন সেকশন ডিল করে 55 আর unsworn evidence 56 all right check unsworn evidence Thus, who can give unsworn evidence? Basically, two categories. Who may not give sworn evidence. Those are the people who may give unsworn evidence. What are those two categories? One. People are the age of 14. Anika, two. Who doesn't understand solemnity of the What do you mean by that? like they don't know when the truth or importance or all The significance of the আপনি যে শপথটা নিলেন এটা যে ইমপ্যাক্টটা কি হবে আখেরি রাতে আপনার একটা সাপ এসে কামড়াবে আপনি এটা বুঝেন না ঠিক আছে so you do not give a damn about কিয়ামত and all so you don't understand the solemnity of the occasion can the defendant ever give evidence for prosecution general rule is no are there exceptions yes when he is not a defendant anymore so defendant থাকবে না কখন when he pleads guilty when he is acquitted when there is not sufficient evidence দেখেন আরেকটা কি indictment is severed আচ্ছা
যখন ও গিলটি প্লিড করতেছে, ইজ হি আ ডিফেন্ডেন্ট বাট ইজ হি ইজ কনভিক্টেড, তখন সে ওই মামলায় এভিডেন্স দিতে পারবে, কারণ ওর কোনো আর ইন্টারেস্ট নাই, নিজেকে বাঁচানোর কোনো ইন্টারেস্ট নাই, বিকজ হি ইজ অলরেডি ডিক্লেয়ার্ড গিলটি। What happens if he is acquitted? What happens if he is acquitted? He is innocent. So এখন ওর আরো ইন্টারেস্ট বেশি যে অন্য কাউকে ফাঁসাই দিবে। ঠিক আছে, তো এখন কিন্তু এভিডেন্স দিতে পারবে। থার্ডটা, নো এভিডেন্স ইজ অফার্ড এগেইনস্ট হিম, এটা কি বলে? এটাকে বলে নো কেস টু অ্যানসার। এই কথা শুনতে হয়? আচ্ছা, সো চিন্তা করেন, Daras gets killed and I get charged with murder. So আমি ফ্রান্সে আছি, আমার ক্লিয়ার এভিডেন্স আছে, সো আমার সাথে দারাসের কোনো সম্পর্ক নাই, প্রসিকিউশন কিচ্ছু দেখাতে পারতেছে না। ডু আই হ্যাভ আ কেস টু অ্যানসার? আমাকে চার্জ করলেই হলো, চার্জ কি করলেই হলো? আমাকে দেখাতে হবে যে এভিডেন্স তো দেখাতে হবে যে আমার সাথে দারাসের লিংক আছে, আমি ওকে হেট করি, ও যেখানে ছিল আমি ওখানে ছিলাম, এরকম কোনো এভিডেন্স আছে? এরকম যদি এভিডেন্সই না প্রুভ করতে পারে প্রসিকিউশন, ডু আই হ্যাভ টু অ্যানসার এনিথিং? সো আই ডোন্ট হ্যাভ আ কেস টু অ্যানসার। সো এটা হচ্ছে সাফিশিয়েন্ট এভিডেন্স যখন থাকবে না, তখন কিন্তু ডিফেন্ডেন্ট ছাড় পেয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা না? নো এভিডেন্স ইজ অফার্ড এগেইনস্ট হিম। অনেক সময় একটা চুক্তি হয়, সো কি হলো, আমি প্রসিকিউশন রাফিদ আর আনিকাকে আমি বলছি যে চার্জ ইন আ রবারি অর বার্গলারি, পরে আনিকা বলল আনিকা তোমাকে ছেড়ে দিব, রাফিদকে ফাঁসাই দিব, বিলস অফার হয়ে যাবে। সো আই ডোন্ট অফার টু দ্য কোর্ট এভিডেন্স এগেইনস্ট আনিকা, সো আনিকা সে কেন, কোন শর্তে? তুমি যদি তুমি আমার পক্ষে এভিডেন্স দিবা যে রাফিদ চলে গেছে, কেমন ভাই? সো এই জায়গায় আবার আনিকা যেহেতু ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, since I am not offering evidence against her, she can give evidence for the prosecution. Is she competent? Yes. On what basis? Only Sorry, no evidence is offered against. আর ফাইনাল কি? Indictment severed, এই কথাটা মানে বুঝেন? আচ্ছা, what is an indictment? the charge. Now, what is an indictment? Basically, piece of paper যেখানে লিখে একটা So, Crown Court এ একটা piece of paper যেখানে চার্জটা লিখি, কি বলে? Indictment. Now, when it comes to indictment, আপনি ইনডাইটমেন্টের চার্জটা লিখে জমা দিচ্ছেন না? সাধারণত এরকম হয় যে দুজনকে একসাথে চার্জ করলে ইনডাইটমেন্টে একই সাথে থাকে চার্জটা, রাইট? সো him and her is the offense. Indictment severed মানে ল্যান্ডের কথা বলা severed মানে আলাদা করে দাও। আমি যদি আপনাদের চারজনের ইনডাইটমেন্টটা আলাদা করি, so we have 4 piece of paper now. ওই পিস অফ পেপারটা খেয়াল করেন, ওই পিস অফ পেপারটা আপনাদের তিনজন নাম আছে? Are you defendant there? No. এই পিস অফ পেপারটা আপনাদের তিনজন নাই, এই পিস অফ পেপারটা আপনাদের তিনজন নাই। সো ইনডাইটমেন্ট সেভার্ড মানে কি, ইনডাইটমেন্টটা আলাদা করে দিলেন। when you sever the indictment, ওই ইনডাইটমেন্টে শুধু যার নাম আছে সে শুধু ডিফেন্ডেন্ট। ডিফেন্ডেন্ট কি প্রসিকিউশনের জন্য কম্পিটেন্ট না? কম্পিটেন্ট না। কোন সেকশন? 53(4). According to 53(4), defendant is never competent for the prosecution. কখন কম্পিটেন্ট হচ্ছে? আমি সেভার করে দিচ্ছি। কেন সেভার করে দিচ্ছি? Because I don't want to make you a defendant in that charge. কেন? So that you can give evidence. It's technical way, বুঝছেন? So আপনার যদি ইনডাইটমেন্টে নাম না থাকে, you're not a defendant. And if you're not a defendant, are you competent? Yes. If you're not a defendant, Yes. which rule? 53(1). All person, whatever their ages are, competent. Unless he's a defendant or question বুঝে না, answer বুঝে না। Sorry, question বুঝে না, answer বুঝে না। So আপনি যদি ডিফেন্ডেন্ট না হন, আপনি যদি কোশ্চেনও বুঝে যায়, আপনার অ্যানসার বুঝে যায়, you are competent. According to which section? 53(1). বুঝছেন? ইজি কিন্তু, কনফিউজ? আচ্ছা, কয়টা সিচুয়েশন তাহলে? 4টা সিচুয়েশনে ডিফেন্ডেন্ট প্রসিকিউশনের জন্য এভিডেন্স দিতে পারবে। এক নম্বর বলেন না দেখে। When he pleads guilty, Therefore he is not a defendant. 2. Therefore he is not a defendant. 3. When there is no evidence against him. If there is no evidence against him or indication থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে, therefore he is not a defendant, right? আর 4টা indictment is severed. May then turn Queen's evidence, এই কথা লিখেন কপিজে, when you write the answer, write this. এটা মানে হচ্ছে এখন সে সাইড চেঞ্জ করে ফেললো, and he is a witness of the Queen. এতদিন ডিফেন্ডেন্ট ছিল, হ্যাঁ, এখন পুরো প্রসিকিউশন হয়ে গেল, then he is turning Queen's evidence now. Defendant for the defense competent কিনা?
অবশ্যই অবশ্যই ও তো নিজের নিজে বাঁচাবেই, সো হি ইজ ডেফিনেটলি কম্পিটেন্ট ফর হিমসেলফ। ওকে, কখন কম্পিটেন্ট হবে না? যখন যখন Question বুঝতে পারবে না, যখন কোয়েশ্চেনও বুঝে না, অ্যান্সারও বুঝে যায় না, তখন কি কম্পিটেন্ট? ঠিক আছে, সো ওর কোয়েশ্চেন বুঝতে হবে ওর, আর ওর অ্যান্সারও বুঝে যেতে হবে ফর হিম টু বি আ কম্পিটেন্ট উইটনেস। নাও, is he comparable? General rule, comparability general rule. All persons who are competent are comparable. Is he comparable? এই জায়গায় চিন্তা করে দেখেন। আচ্ছা, আমরা এখন কি করছি, অনেকগুলো চ্যাপ্টার পড়ে আসছি, দেখেন বোবা চ্যাপ্টার পড়ে আসছি, কিন্তু সাইলেন্স মানে কি? সাইলেন্স মানে কি? He has right to বলবো না remain কি? silent. কেন সাইলেন্স কিসের উপর বেস করে? প্রিভিলেজ এগেইনস্ট সেলফ ইনক্রিমিনেশন আর প্রিজাম্পশন অফ ইনোসেন্স আর বার্ডেন অন স্ট্যান্ডার্ড অফ কার উপর? প্রসিকিউশন উপর। তাহলে আমি চুপ থাকতে ইচ্ছা করলে আমি চুপ থাকবো, তাহলে আমার যে চুপ থাকার রাইট থাকে, আমার যদি কনফেস না করার রাইট থাকে, am I compelled? Am I compelled? বাধ্য করতে পারবে আমাকে, বম মারতে পারবে মুখের মধ্যে, বল কথা বলতে? That's the concept, বুঝছেন? So although defendant is competent, এখানে একটা exceptional rule, সব competent person are compellable unless you are a defendant. So যখন defendant নিজের জন্য ডিফেন্স দিচ্ছে, is not compellable. Is he competent? Yes. But is he compellable? No, because he has the right to remain silent. অন্যদিকে when it comes to prosecution, is he compellable? Prosecution এর জন্য defendant evidence দিবে, is he compellable? No, because it's not competent. Why no? Because he's not competent. Prosecution এর জন্য কি competent? 53(4) কারা compellable? যারা competent. So যদি 53(4) বলে ও prosecution এর জন্য competent না, is he compellable? You get the point? আরো বলেছে এই পাহান কি গড? ও মাই গড বলছে, পাহান চলে যাচ্ছে। পাহান ওই বর্ষ ওই মাত্র তাহলে whether or not he is gonna give evidence, is it his choice or not? It's totally, it's entirely his choice. He can remain silent. ও যদি বলে যে আমি খুনি কালা জাহাঙ্গীর ফকির নান্নু, যদি বলতে চাই এরকম বলবে যে আমিই করছি, আমি 7 খুনের জন্য দায়ী। দাম বলে দাম। আচ্ছা, কিন্তু ও কি প্রসিকিউশনের জন্য কম্পেলেবল? Generally no. Can he be? Yes. In how many situations? 4. Guilty, acquitted, no evidence, or indictment separate. কি পড়বেন এখানে? তো পড়া যায়, ভাষা কি পড়বে না, বুঝলে? তাহলে আপনি ওষুধ খান। চারটা সাবজেক্ট পড়তে হবে, শুধু এটা পড়লে না মনে থাকে। আমরা যেন কয়টা করে বসছিলাম? You're exceptional. চারটা পড়তেছেন জীবনের স্বপ্ন। আপনার মতো brain আমাদের থাকলে হতো। ফার্স্ট, we are the worst batch, মানে CLNI ফার্স্ট, তারপর ওইদিকে LSP ফার্স্ট, আমরা হচ্ছে হুতাশ, প্রত্যেকটা ব্যাচ আমাদের হুতাশ ছিল। তারপর ওইদিকে বার করতে গেলাম কি এসএ কিউ যোগ করলো, সেন্ট্রালাইজড, মানে we are the expert guinea pig। তাই আপনার যে আপনাদের উপর বার্ডেনটা কিন্তু বেশি। ফার্স্ট ব্যাচের উপর তো কঠিন কিন্তু ফ্লেক্সিবল থাকে। আমাদের লাইক এত দিনের প্রেসিডেন্ট এখন সিআইএ কেস নোট করে ভালো আছে কেস। You understand the whole concept of trial. পুরো কি আমরা এটা আচ্ছা, ধরেন এই যে আমির, ধরেন আমির একটা অফেন্স করছে, আমিরের বউকে কি আমি বললাম কিনা? জেনারেল রুলে কি করা পারার কথা, because all persons are competent. Should there be an exception here? Yes. On what basis? If it- আচ্ছা, what miss করছেন দেখেন, just basic question. So you marry, জি
You have a wife. খুশি কেন আপনি? And then you kill the boar. খুশি? জীবনকে মেরে ফেলবে। হ্যাঁ। সহজেই মারছেন। রাফিদ আমি কি বলবো? আচ্ছা নেক্সট এক্সাম্পল সেই জন্য এখন আপনি মেরে ফেললেন can I call your wife to give evidence against you in the court generally পারার কথা because your wife is a competent if she understands questions answers আচ্ছা therefore she is competent right and therefore she is compelled কিন্তু এখানে এক্সেপশনস ক্রিয়েট করা হলো বললো যে না স্পাউস অথবা সিভিল পার্টনার রাফিদ হলে কি হবে সিভিল পার্টনার হবে সো রাফিদের জন্য সিভিল পার্টনার আপনার জন্য কি কমপ্লিট আসবে বলে তাও কি হবে কম্পেলেবল কম্পিটেন্ট না Competent na, because if she is also a co-defendant. sorry it's not compellable generally competent but not compellable why not can কি বলতে হবে It's competent or not, যদি proceedings এ সে charge what is going tax for ও চার্জ হয় না কারণ ও ওয়াইফ ইজ নট চার্জ ওয়াইফ হচ্ছে জাস্ট নিউট্রাল কম্পেলেবল না করে লজিক থেকে বলতে হবে বায়াস হবে না ম্যাট্রিমনি ডিজাস্টার আসবে যে শ্বশুরবাড়ি দেখবে যে বৌমাকে বিয়ে করেছিলাম বৌমা এখন কি বলতেছে হ্যাঁ আমার স্বামী খুনি তখন ইটস লাইক এখন সবসময় তো খুন হবে না আর চুরির মামলা করছিল বলতেছে বৌদি বলতে হ্যাঁ আমার জামাই চোর এটা ম্যাট্রিমোনিয়াল ডিজাস্টার যে ঘর বাড়ি সংসার শুধু শুধু ভেঙে যাবে এই জন্য কম্পেলেবল না আর আপনারটাও হতে পারে লজিক যে বায়াসড রাইট বায়াসড টুয়ার্ডস ইওর হ্যাঁ হ্যাঁ ওর এগেইনস্টে প্রসিকিউশনের পক্ষে এভিডেন্স দেওয়ার জন্য আপনি ওকে কম্পেল করতে পারবেন না আনলেস ইটস আ ওয়ার অফেন্স এখন তো নির্জন তো শেষ unless you're doing a sexual offense to a person under the age of 16 unless না এখন দিতে পারবে না কারণ কি ও করে নাই রাইট exactly আচ্ছা শুনুন আচ্ছা জোকস অ্যাপার্ট দেখেন শুনুন if it's a specified offense তখন কিন্তু কম্পেল করা যাবে if it is a specified offense specified where specified in 80 subsection 3 what are the offenses that are mentioned or specified in 83 act কি to spouse মানে domestic violence আপনি ওয়াইফ কে অত্যাচার করতেছেন নির্যাতন করতেছেন তখন কি করা যাবে কম্পেল করা যাবে সেকেন্ড sexual assault to a person under the age of 16 or attempting conspiring to commit aiding abetting counseling the above type of offenses শুধুমাত্র এই কয়টা অফেন্স আপনি কি করতে পারবেন ওয়াইফ কে বা স্পাউস কে বা সিভিল পার্টনার কে কম্পেল করতে পারবেন to give evidence for the prosecution otherwise you cannot compel which section says that 82A B but is she competent yes কোন সেকশন অনুযায়ী 53 1 আচ্ছা defendant spouse for the co-defendant or for the defendant compellable defendant এর পক্ষে এভিডেন্স দিবে compellable এতক্ষণ কি বলতেছিলাম প্রসিকিউশনের পক্ষে কেন দিবে না ওর হাজবেন্ড ওয়াইফকে বাঁচাবেন না সো ইটস ডেফিনেটলি compellable রাইট কিন্তু কো-ডিফেন্ডেন্টের জন্য কম্পেলেবল কিনা দেখেন কো-ডিফেন্ডেন্টের জন্য কম্পেলেবল only in respect of again তাহলে একটু জাস্ট এই চারটা কোশ্চেন আনসার করলেন পারেন প্রসিকিউশনের জন্য স্পাউস কি কম্পেলেবল জেনারেলি absolutely no absolute generally absolute no yes exception কয়টা আছে Specified না একটা specified 83 হবে specified spouse for the defendant পারবে for the co-defendant পারবে না unless পারবে না বাধ্য করতে পারবে না
বাধ্য করতে পারবে না, কম্পেলেবল না, আনলেস ইটস আ পারবে না, পারবে নিজ থেকে একটু দিলে তো ভালোই, আপনাকে আনতে পারবেন না ঘাট ধরে। ওকে, check. When is an evidence sworn? When I take either an oath or affirmation. যখন আমি oath অথবা affirmation নিয়ে একটা evidence দিব, that evidence would be said to be a sworn evidence. Clear? Sworn evidence. Okay. কি বলে দেখেন, I swear by Almighty God that the evidence I shall give will be truth, the whole truth and nothing but the truth. So আপনি যখন একটা Almighty God কে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারেন to the appropriate deity. So হিন্দুদের জন্য একটা হবে, খ্রিস্টানদের জন্য একটা হবে, বুদ্ধিস্টদের জন্য কি হবে বলুন তো? নাই, কিন্তু বুদ্ধিস্ট do not follow any God. Do you know that? ওরা কিন্তু গৌতম বুদ্ধকে কিন্তু গড মানে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, তখন আসতেছিল ওইটাতে কি হবে বলছি। আচ্ছা, আর চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে, ইয়াং পারসনদের ক্ষেত্রে কি করবেন আপনি? সোয়ারটাকে বাদ দিয়ে কি আনবেন? প্রমিস। কারণ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক বাচ্চারা সোয়ার করে দোজকে পাঠাবেন না, যে ওরা তো বুঝবে না যে এই কথাটা বলছে সেটা সত্যি নাও হতে পারে। তখন ওদেরকে বলবেন বাবা প্রমিস করো তো যে তুমি যা বলবা তা সত্যি বলবা, তখন প্রমিস করো। ইউ ডোন্ট মেক হিম সোয়ার। পরে কোনো মিথ্যা কথা একটা বলছে পরে সাপ কামড়াইতে চলে কি আমাদের রাখি আছে যে তুমি বেটা সোয়ার কইরা মিথ্যা কথা বলছস। আচ্ছা, যারা এইথিস্ট আছে, যারা বুদ্ধিস্ট, যারা কোনো গড নাই, ঠিক আছে, who do not believe in Almighty, ওরা কি বলবে দেখেন, I do, I দারাস তো মুসলিম, কে বলবে নাম কি বলবে এই ধরনের এটা খাতা, I খাতা do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that evidence I give shall be truth, whole truth, nothing but truth. But you replace the God, you replace Almighty by affirmation. Solemnly affirm, I mean যা বলবো সত্যি বলবো। So that's an affirmation. Oath কোনটা? My God. Affirmation কোনটা? এটা আমার বিলিভ নাই, রাখলা সোলেম প্রমিস। আমরা কি করব? না, বুদ্ধদের কি affirmation হবে? বললাম ইয়া affirmation এই তো বৌদ্ধ চিংড়ি what would it mean? না, জাস্ট আপনাদের বলতে হবে এভিডেন্স সোর্ন করতে হবে। এভিডেন্স সোর্ন হয় আপনি যখন ওথ অথবা affirmation দিচ্ছেন। সোর্ন এভিডেন্স ও ইংলিশ থেকে আসছে, তাহলে আপনি সবসময় সাজেস্ট করুন কি এভিডেন্স। কারা সোর্ন এভিডেন্স দিতে পারবে? যারা কম্পিটেন্ট। ওকে, আচ্ছা ধরেন এখন আসতেছে না, someone is competent and someone is compelled, আসতেছে না, কি করবেন? কোর্ট ডাকবে, that is called witness summons। তাও আসতেছে না, কি করবেন? order তখন কি করবেন? you have to arrest him। সমস্যা কোন? কি 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 সে খালেদা জিয়ার যে একটা করাপশন মামলাকে সামন জি, করে ওটা চায় না, এর জন্য আমি ওয়ারেন্ট অ্যারেস্ট করছি। একদম না গেলে কি করবেন? arrest। আচ্ছা, look at this chart now। এটা দেখে আমরা will go for solving। এখানেও দেখা যাচ্ছে না দাদা, তার নিজেকে দেখতে টেকনোলজি। আচ্ছা চেক, it's like a saloon। এক দুই তিন চার। Every time I come here to take a class, I get scared because you know the memory of a saloon haunts me। Okay, jokes apart, let's start। আপনারা কি এখনো সম্বন্ধী কথা বলছেন? খালদা জি, you guys are crazy।
Now we're dealing with a side to that. We're dealing with this part. We're dealing with the defendant where there is no co-defendant. For prosecution, is he competent? Defendant. No. Defendant কখনোই prosecution এর competent না। কোন section? 53(4). 53(4). ওই যে defendant কার ও তো নিজেকে নিজে incriminate করবে নাকি? ও তো বলবে না, সত্যি কথা বলবে না। So he is not a competent witness. If he is not competent, is he compellable? No. Now think defendant for the defense. Competent? Definitely yes. But compellable? For rules of the silence. He can stay silent if he wants to. Clear? এই চারটা বুঝছেন কি দেখেন? So defendant prosecution এর জন্য not competent. কোন section? Defendant prosecution এর জন্য competent না। কোন section? 53 which section? Number 4. Very good. আর competent না হলে কি না? Defendant defense এর জন্য competent? Yes. Compellable না। Why? Which is silence. And then spouse. As a check, if a spouse is jointly charged, Rafid and Anika charged for slaughtering the boar. क्या मतलब? Domestic violence पढ़ा control. I love this whole word silence. अच्छा, in any case, so they slaughtered their boar. এখন they're both jointly charged. Anika can be prosecution and defense. Why? Because she's a defendant. So she could rule about the general rule. The defendants are not competent for the prosecution. Full section 53(4). You know what? Right. So here, if Rafid and Anika are both charged together, are they competent for the prosecution? No. Why? 53(4). A general rule. The defendants are not competent. কখন হবে competent? Anika কখন competent হবে? কি guilty? Not guilty. Guilty or guilty, acquitted, evidence lie, or indictment severed. Okay. For the defense, competent? Yeah. Both of them charged together, competent? Yes. Nijer against the evidence dibe for dibe. Compellable? No. Because they have the right to remain silent. যে jointly charged না Pathaner wife competent? Yes. Because all persons are competent. Compellable unless it's a specified offense. Specified in which section? 80 subsection 3. For the defense competent? Compellable? No. Compellable. Defense or Pathaner জন্য evidence দিবে definitely. It will always protect. Now let's go to the question. Check to break it up, bro. 5 minutes. As the link stays there, we go for a 5 minutes break. We'll solve the question. আচ্ছা বাইরে আসুন এখানে থাকলে আউল তার কথা বলে রেকর্ড হয়ে যাবে বাইরে Keep it.
আমরা তো করব, হ্যাঁ এটা আপনার বেশি ভালো। এটা তো ডিলেটটা কোন ডিলেট হচ্ছে তো পরে একটা কোনো ডিরেকশন দিতে সেল কনভার্সন কি আছে কত দেখেন ডিপেন্ডেন্ট ডিড নট গিভ এভিডেন্স কি ডিপেন্ডেন্ট ডিড নট গিভ এভিডেন্স আপনার সাইলেন্স টেস্টিফাই যে করে তখন 35 হবে। আপনাকে এখন কি বলছে এই কেসগুলোতে অ্যাপিলের গ্রাউন্ড বলছে ওকে ডিরেকশন বলছে এটা বলি ডিপেন্ডেন্ট ডিড নট গিভ এভিডেন্স তাহলে কি ডিপেন্ডেন্ট ইজ সাইলেন্ট defendant must testify for you to know what history is declaration of jurisdiction defendant must testify No. আপনি জুরিকে বোঝাচ্ছেন কেস শেষে ডিফেন্ডেন্টের কথা বলতেই হবে ঠিক না বলুন পুরো বলুন পুরো সাইলেন্স চ্যাপ্টারটা গেছে ঠিক আছে contrary to what defense counsel said in his entertaining speech you shouldn't have to guess his version from the question that is counsel put in cross examination to prosecution witness বলছে কি ডিফেন্স কাউন্সিল যেটা বলছে হাস্যকর একটা কথা বলছে যে ডিফেন্ডেন্ট ক্যান স্টে সাইলেন্ট এটা জাজ বলছে রাজা কোর্ট জাজ হ্যাঁ পুরো বেসিস লাইক ডিফেন্ডেন্ট হ্যাজ দি রাইট টু রিমেইন সাইলেন্ট আপনাকে বলছে অ্যাপিলের গ্রাউন্ডগুলা বের করতে। আপনি পুরা চেকে আপনি শুরু থেকে শুরু করবেন কমন লতে ইউ হ্যাভ দি রাইট টু রিমেইন সাইলেন্ট বাট ওটা এক্সেপশন সেটা কি জুরি ডিভিশনের মধ্যে সাইলেন্স এটা একটা এক্সেপশন ইজ সাইলেন্সের মধ্যে সাইলেন্স অফ রিঅ্যাকশন দিতে হয় না একটা তারপর 35 36 এ আছে 35 লাখ হ্যাঁ 35 কোর্টে আছে হ্যাঁ কোর্টে আছে ডিপেন্ডেন্ট টেস্টিফাই হ্যাঁ 35 আছে 35 ও কি জেনারেল মানে অনেকগুলা টেস্ট স্যাটিসফাই করতে হয় হ্যাঁ তো কোয়ান ডিরেকশনে কি বলে কোয়ান ডিরেকশনটা পুরো আসবে কোয়ান ডিরেকশনে মনে আছে কি বলে যে এই সিচুয়েশনগুলো বলে তখন হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সো এখন আপনার বলা উচিত ছিল এক জাজ হিসেবে বলবেন আপনার বলা উচিত ছিল স্ট্যান্ডার্ড ইজ অলওয়েজ অন দা বিয়ন্ড রিজনেবল and it is on the prosecution so defendant এর কোনো রাইট নাই তাহলে ভুল দিবেন this can be a ground of appeal দুই নাম্বার there is a privilege against self incrimination এটা আমাকে সাইন করতে দেয় কিন্তু জাজ এখানে উল্টা কথা বলছে তিন নাম্বার I have a presumption of innocence ওইটাও এখানে জাজ উল্টা কথা বলছে তারপরে যে কোয়ান আসছে চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার কি আসছে তখন হিউম্যান রাইটস তো ওটা অনেক টিপিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ওটা আর তারপর যেমন কি আসছে হিউম্যান রাইটস এর এসে কি বলবে রাইট টু ফেয়ার ট্রায়াল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জাজের এখানে কোনটা উচিত ছিল কি করা জুরিকে বুঝানো যে ডিফেন্ডেন্টকে প্রিজিউম করতে হবে ইনোসেন্ট প্রসিকিউশনের উপর বার্ডেন প্রুভ করা ঠিক আছে there is a presumption against self incrimination ডিফেন্ডেন্ট চুপ থাকছে মানে ও গিলটি না পুরো উল্টা কথা বলছে সেখানে অনেক কিছু লেখা আছে বুঝছেন সেখানে আপনি কত পেজ লিখবেন দুই পেজ তিনটা কোশ্চেন লিপিস্ট হয়ে যাচ্ছে আমি এগুলো বলছি লিখতে লিপিস্ট আপনি সাইলেন্সের কনসেপ্টটা ইন্ট্রোডিউস করবেন ওই যে লর্ড মাস্টিলের কথা লিখবেন না ইটস নাম অফ देयर So বিজনেস this which ki one line gap diye and one না, line না। gap ছাড়া। আচ্ছা কমপ্লিটলি কম যার যে লোক ছাড়া কোনো অসুবিধা সিটা দেখেন ইউ হ্যাভ নট এটা দেখেন এটা দেখেন Year question. Year question. কোন year এটা? দোলে এটা ভুল না এটা ভুল না বলতেছে যে ডিফেন্ডেন্ট প্রসিকিউশনকে সাহায্য করতে ডিফেন্ডেন্টকে মেডাল দেওয়া উচিত তো ডিফেন্ডেন্টকে সে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কি বলা উচিত ছিল যে দুইটা কো ডিফেন্ডেন্ট জেলে আছে একজনের প্রতি আরেকজন ওরা হিংসামূলক হবে বিদ্বেষমূলক হবে এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট ইউজার প্র্যাকটিক্যালি সার্চ করা হচ্ছে কিন্তু মানে সেলে গেছে মানে আপনার সেলে অরিজিনাল ডিফেন্ডেন্ট সিডিটা কে? দাদা এটা হচ্ছে সেলফ কনফেশন যে আমি ওর এগেইনস্ট এভিডেন্স এই এভিডেন্স সন্দেহজনক না ও ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ কারণ আমি ওকে ওর এগেইনস্ট এভিডেন্স আমার আমি নিজেকে বাঁচায় ফেলা সো আমি তো ওর এগেইনস্ট এভিডেন্স দিব না
এটাই তো হওয়া উচিত ছিল কনসেপ্টটা। এখানে শুধু উল্টো কথা বলছে যে ওর এগেইনস্ট এভিডেন্সে মেডাল দেওয়া উচিত ওকে, যে স্টেটের একটা অ্যাসেট। স্টেট অ্যাসেট না তো, কারণ আপনার তো ইন্টারেস্ট আছে এই জায়গায়, এখানে ইউ হ্যাভ দ্য ইন্টারেস্ট, এখানে আপনার উপর ডিজিটাল উপরে কল্লা চলতেছে। আমি যদি কল্লাটা আপনার ফালাই দিই তো আমার লাভ না, আমি তো আপনাকে সেটা দিয়ে হ্যাঁ, কি বলুন? তবে এটা ইন্টারপ্রিটেশন আসবে, ইন্টারপ্রিটেশন আসবে যে আপনি ইচ্ছা করে কেটে গেছেন। হ্যাঁ, তাহলে স্যার এটা আপনার কনফিউশন হ্যাঁ, কনফিউশন করতে যায় যে কনফিউশনটা যদি ট্রিক করে বের করেন, ওটা কি সামথিং সেড অর ডান কিছু এসে আর বিলা করতে পারে। ইন্টারপ্রিটেশন 18 স্যার এই যেমন ওটা সরাসরি যদি ডিরেক্ট এভিডেন্স দিই ডিরেক্ট এভিডেন্স দেয় তখন এটা কি হবে? টেস্টিফাই ইয়েস। ফার্স্ট সেকেন্ড 35 আসবে। সাইলেন্সার 65। মানে আপনার সরাসরি যদি উইটনেস যদি আপনাকে কোর্টে যে এভিডেন্সটা দেয় তাহলে সেটাকে কি বলে? টেস্টিফাই। ওরাল প্রসিডিংস মানে এটা টেস্টিফাই না, ওরাল প্রসিডিং ওরাল টেস্টিফাই। এগুলো হয় কি আপনার কোশ্চেন সলভ করতে গেলে ধরে ধরে অনেক সময় তারা বলে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনো একটা নেই এগুলো স্যার দাস আসেন বসেন। বুঝছেন? আর আপনিকে রাখি কল করুন। আপনি কি নিচে যাচ্ছেন ডাক্তার আবার? আচ্ছা আপনি যেটা বলছিলেন না কোশ্চেনটা এই যে এটা এ জোনে 2012 আমি কিন্তু আপনাদের জন্য খ্রিস্টান চলে আসছে রাফিদের থাকে। All right, let's start. Read the question. As an action for you. Defendant K is charged with what? GBH. আচ্ছা এই GBH আমরা আপনারা তো যখন পরে পড়লে বুঝতেন এটা কম্পিটেন্স কম্পিটিটিভ কোয়েশ্চন। আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি দিস ইজ কম্পিটেন্স কম্পিটিটিভ কোয়েশ্চন। নাও why is GBH highlight করুন কেন বলেন? Very good, it's a specified offense. Depend করতেছে কি টাইপের অফেন্সের সময় ওর ওয়াইফ আসতে পারে। So GBH is what sort of offense? A specified. So pick the issues কিন্তু well. কাকে করছে? Tony. The prosecution alleges that Andy glassed Tony outside the local bar. Glass দিয়ে মারছে, alright? The Oxgate Arms. While walking home from the school past Oxgate Arms, Rebecca and her sister Claire witnessed the incident. Oxgate Arms এর বাইরে আমি একজনকে গ্লাস দিয়ে মেরে মাথা ফাটা দিছি, যাচ্ছে কে? রেবেকা আর ক্লেয়ার। এটা কে দেখছে? রেবেকা আর ক্লেয়ার দেখেছে। The prosecution wished to call both the girls to give evidence about what they saw. It is direct or testimonial evidence. Direct অথবা testimonial evidence. কখন দিতে পারবেন? যখন রেবেকা আর ক্লেয়ার কি হবে? Competent and compellable. রেবেকার বয়স কত বাবু? কি? Okay, so Rebecca is 13 years old. And of above average. Oh, our key and of above. Partner,
হ্যাঁ 13 বছর বাইরে বয়সে ক্লাবের বাইরে দিয়ে হাঁটা চলা করতেছে, she has got issues। যদিও ওর বয়সটা 13 কিন্তু ওর বুদ্ধিটা কত বছরের মতন? কি 13 না, of above average intelligence তো। she is more than মানে either she is ইস্তেফাকা or she is very good, মানে খুব ইন্টেলিজেন্ট ক্রিস্টির মতো 19 এ সে থার্ড ইয়ার পড়তেছে, ঠিক আছে? সো এই টাইপের above average intelligence। Claire is 16 years old but has cognitive difficulties, so ওর বয়স কম ও বেশি বুঝে, আর ওর বয়স বেশি ও কম বুঝে, with which impair her understanding although she is able to communicate। so সে কমিউনিকেট করতে পারে কিন্তু বুঝতে পারবেন হ্যাঁ ও বুঝতে পারে না ঠিক মতো। সো বলে কি খাইছো, বলে আজকে ঘুমাইছি, এইটার অবস্থা। বলতে পারে ঠিকই কিন্তু বুঝতে পারে না। Now the prosecution also wishes to call who? Pam। এটা কে? বিবার মানুষ পায় না, কাকে বিবার করছে? মোবাইল সুপার প্যাম। আচ্ছা Pam। Who was present when the incident occurred to testify Andy Glass Tony? Oh, দেখছে, বউ দেখছে, ঘটনাস্থলে ছিল। Andy is concerned that the prosecution may attempt to call him as a witness। Andy কে? Defendant। Defendant কার জন্য দিতে বলতেছে চাচ্ছে? Prosecution। ও Andy ভাবতেছে যে হ্যাঁ prosecution আমাকেও রাখতে পারে to give evidence, right? কার কার কম্পিটেন্স কম্পাটিবিলিটি ডিসকাস করতে বলতে দেখেন, রেবেকা, ক্লেয়ার, প্যাম, অ্যান্ডি। কয়টা? চারটা। চারটা মানে কি চারটা না আটটা? আটটা, বিকজ কম্পিটেন্স কম্পাটিবিলিটি কয় মার্ক? 3 মার্ক। 3 মার্ক কম্পিটেন্স 3 মার্ক, কম্পাটিবিলিটি 3 মার্ক প্রত্যেকটা। Do you get my point? They are like 8 3 আর 24 আটটা পয়েন্ট, তো আটটা পয়েন্ট আপনি দুই এক মার্ক depends। So 3 mark করে। Now how you understand this is that 2 mark law, 1 mark factual analysis। 2 mark law এর জন্য পাবেন, সেকশন গুলো মেনশন করার জন্য। কম্পিটেন্স এন্ড কম্পাটিবিলিটি চ্যাপ্টারটা পুরো মেমরি টেস্টিং, কিচ্ছু না। It's just the pure testing of it, of your remembering the sections of this। না আমি সলভ কোশ্চেন করা দিচ্ছি যেন সবগুলো ইস্যু কভার হয়ে যায়। মিক্স না আসতে পারে, বলা যায় এভিডেন্স কোশ্চেন গুলো প্যাটার্ন আসতে পারে, না না থাকুক ডিসকভার দিচ্ছি কেন? না মানে কোয়ালিফিকেশন তো যে ধর এনডি ইস্যুটা আসতে পারে, একটা প্যারামের ইস্যুটা আসতে পারে, সবগুলা কম্পিটেন্স কম্পাটিবিলিটি আসবে না, কিন্তু এটা করাচ্ছি কেন? সো দ্যাট ইউ গেট দ্য এন্টায়ার চ্যাপ্টার, যে সব কাটটা কিভাবে আসলে কিভাবে ডিসকভার করতে হবে। ওকে, first দেখেন, first it is very important to understand the type of the proceedings। Why? আপনাদের সিলেবাসে ক্রিমিনাল আছে, ঠিক আছে? সিভিল নাই, সিভিল একটা জায়গায় আছে, কোন জায়গায় কেউ বলতে পারবেন? আর বার্ডেন স্ট্যান্ডার্ড, বার্ডেন স্ট্যান্ডার্ড পড়ে না হচ্ছে সিভিল ইকুয়াল টু ব্যালেন্স এন্ড প্রবাবিলিটিস। আচ্ছা, আর কিসের ইস্যু ছিল? সোন এভিডেন্স দিতে পারবে নাকি আনসোন এভিডেন্স দিতে পারবে? রিমেম্বার ওই যে 14 বছরের নিচে হলে who do not understand the solemnity of the occasion, appreciate করে না, ওরা কি দিতে পারে? আনসোন এভিডেন্স। আর যারা solemnity of the occasion appreciate করে ক্লাস 14 বছরের উপর, তারা কি দিতে পারে? সোন এভিডেন্স। সোন এভিডেন্স ওয়েট বেশি না আনসোন এভিডেন্স? সোন এভিডেন্স। আরেকটা হচ্ছে সোন এভিডেন্স কখন দিতে পারেন? যখন ইউ ক্যান টেক ওথ অর অ্যাফার্মেশন। ফাইন। বাচ্চাকে দিয়ে কি করাবেন? ওই যে ওই ইস্যুগুলা, ইউ কি ফুল প্রমিস করাবেন নাকি সোয়ার করাবেন? এক মার্ক এগুলো। Okay, so once you've identified the type of the proceedings, remember that both civil and criminal proceedings there is a presumption that witness will be both competent and compellable। তাই না? এটা general rule। All persons, first থেকে introductory কথা বলতে লিখে ফেলবেন যে all persons are competent, all competent person are compellable। That is the general rule। You should therefore address the issue with the competence and compellability if you're dealing with the situation that appears to fall outside the general rule। For example, if you're asked about the competence and compellability of the accused in the criminal proceeding as you're dealing with witness who may have difficulty in communicating। So general rule গুলো কখন অ্যাপ্লাই হয় না? যখন ওই যে বুঝে না কোশ্চেন, অ্যানসার দিতে পারে না, ডিপেন্ডেন্ট, স্পাউস, এই জায়গায় তো রুলস গুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। আর সাধারণত রুলস গুলো আর অল সেম। All persons are competent, all competent persons are
compellable. এই সবগুলো রুল চেঞ্জ হয়ে যায় when there is a defendant issue, when there is a spouse issue, when there is someone in issue who cannot understand the question or cannot give understandable answers, right? আচ্ছা, ফার্স্টে আমরা অ্যান্ডি কে নিয়ে ডিল করি। বলেন, thus অ্যান্ডি কে The defendant himself. is he competent for the prosecution? No. কেন না? এক্সপ্লেইন করার জন্য আমার কাছে, ফ্যাকচুয়াল অ্যানালিসিসের জন্য আমার কাছে নিজের এগেইনস্টে বলবে না, সো হি ইজ নট আ গুড এনাফ উইটনেস ফর দি প্রসিকিউশন। আচ্ছা, এমনিতেও জেনারেল রুল কি বলে? অল পারসনস আর competent and therefore compellable. Therefore MD is competent and compellable. However 53(4) very good, 53(4) কি বলছে? MD is not competent. Compellable না কেন? If he is not competent, he is not compellable. Check. MD is charged in a criminal offense, so the competence of the witness will be governed by 53(4) of the Youth Justice and Criminal Evidence Act 1990. So you have to লিখবেন যখন, তখন কিন্তু একটু সুন্দর করে লিখতে হবে যে competence of witnesses who are charged in the criminal proceeding are determined by the Youth Justice and Criminal Evidence Act. Youth Justice and Criminal Evidence Act ভেঙে লিখবেন কি? Section 53 deal করে competence of witnesses who are charged in the criminal proceeding. More particularly 53 deals with defendants or accused persons. In the given scenario, we see that ND is charged with passing Tony, and therefore he is charged in the criminal proceeding, that he is a defendant. 53(4) says defendants are not competent for the prosecution. পরবর্তী হবে আপনার তালতালে না চেষ্টা তখন সবগুলো ভেঙে লিখবেন। So consider 53.4. Got the answer? আচ্ছা, now who's Rebecca? Rebecca কে ছিল? ইচ্ছে মানে না? No, 13-year-old. ইচ্ছে মানে না। আচ্ছা, is she competent? Yes. Yes. According to which section? 53(1) কি বলে? Remember, যে all person of whatever age is competent. So person who are 13 years of old, are they competent? Yes. 2 years of age? Yes. 3? Yes. যত বয়স কমবে চান্সেস কি? যত বয়স কমবে চান্সেস কি কম্পিটেন্ট না হওয়ার? কেন কেউ বলতে পারবে? 53(3) এর জন্য। 53(3) কি বলছে? যারা কোশ্চেন বুঝে না, যাদের অ্যানসার বুঝে না, তারা কিনা কম্পিটেন্ট না। সো আপনার যত বয়স কমবে চান্সেস আর হাই দ্যাট ইউ উড নট আন্ডারস্ট্যান্ড কোশ্চেন অর উড বি এবল টু নট গিভ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অ্যানসারস। নাও ও কি কোশ্চেন বুঝে? কারণ কি ওর ইন্টেলিজেন্স সবার লেভেল থেকে অনেক বেশি। সো ইজ শি কম্পিটেন্ট? Yes. Is she competent? Yes. And therefore is she compellable? Yes, because all competent persons are compellable. Now, can she give sworn evidence? এখানে ইস্যুটা বুঝছেন? সো এখানে এখানে কিন্তু এখানে 3 মার্ক না, এখানে একটু বেশি, কারণ ওর 13 বছরের কম কিন্তু। But can't we say she understands the gravity of the situation? মানে রুলটা কি ছিল? রুলটা ছিল those who cannot না, কিন্তু those who are under 14 or who do not understand the solemnity may not give sworn evidence. May not give sworn evidence. 14 বছরের নিচে আমি sworn evidence দেওয়াবো না কেন? বলেন, লজিক বলেন। যদিও সে কোশ্চেন অ্যানসার বুঝতে, সে হয়তো বুঝবে, solemnity বুঝবে, কিন্তু এই যে আল্লাহ বা ভগবানের নয় যে মিথ্যা কথা বলা, যে ক্ষতি বা পাপ বা জাহান্নামে যাবে, এটা হচ্ছে বুঝবে। ঠিক আছে ভাই? সো ওকে আপনি ওই রিস্কটা নেবেন না, যে 14 বছরের কম যে তাকে আপনি ওই এভিডেন্স দেওয়ানোর রিস্কটা আপনি ইউ ডু নট টেক দ্য রিস্ক। Rebecca is under 14 years of age and consequently under section কোন section? 55. Sworn evidence কোথায়? 55. Unsworn evidence কোথায়? 56. So since she is under the age of 14, she under the 55 YCA, she may not give sworn evidence. যদি সে sworn evidence না দিতে পারে, সে কি ধরনের এভিডেন্স দিবে? কোন সেকশন আন্ডারে? Under section 56, she still may be able to give what sort of evidence? Unsworn evidence. এখন আপনি কম্পারিজনে যাবেন, sworn evidence এর weight বেশি নাকি unsworn evidence এর weight বেশি? So note, you will see in chapter 5, so her evidence in chief will probably take the form of video recorded interview and will probably be cross examined and re-examined by a live link. আচ্ছা, এইটা সাফাতে পড়াইছে উইটনেসদের কখন এক্সট্রা সুবিধা দিতে হয়? আপনারা পড়ছেন কোথাও? পড়ছেন? যখন বয়স কম হয়, ঠিক আছে,
যারা ভালনারেবল, তাদের ডিজিজ আছে, হার্ট ডিজিজ আছে, উইক হার্ট, ফেল হার্ট বা বাচ্চা পোলাপান, ওদেরকে কিন্তু আপনি ক্রস করেন না এরকম করে দাঁড়ান। ওদেরকে কি করেন? আলাদাভাবে বাসার মধ্যে আলাদাভাবে আলাদাভাবে নিয়ে বন্ধ করে ক্রস করেন না, বল এবার তুই না বললে শেষ। তখন আপনি ওদেরকে একটা অপরচুনিটি দেন, লাইভ লিংক বলেন, স্কাইপ ট্যাবের মাধ্যমে ওদেরকে আপনি এভিডেন্স ডাউনলোড সুযোগ করে। সো রেবেকা এই বাচ্চা মেয়েটাকে কি আপনি ক্রস করবেন করে দাঁড়ায় কি করবেন? ওকে লাইভ লিংক করে আপনি সুযোগ করে দেবেন যে সে যেন বাসা থেকে এভিডেন্স দিতে পারে। আর ক্রস এক্সামিনেশন আর রিএক্সামিনেশন যেন কি হয় লাইভ লিংকের মাধ্যমে। লাইভ লিংক হচ্ছে কি হয়? লাইভ লিংক বলছেন যে কেন কোর্সেস করতে হবে আদর করে 13 বছরের মেয়েকে আপনি আদর করে ক্রস করবেন? দাঁড়া, I'll stop teaching evidence to you. Evidence এর যত রুল আছে সব খাই দিব কোর্টে গিয়ে। আচ্ছা এবার হচ্ছে ওই যে গাধাটা, গাধাটার নাম কি? সো গাধা বলি, আয় গাধা বলো চিনি, সরি ঠিক নেই, তবা মানে একটু কম বুঝে, স্পেশাল। এই তো কগনিটিভ ডিফিকাল্টিস, শিট আই এম সো সরি। গাধা না, আমি ভাবছি এমনিতে গাধা, গাধা না, তোর তো কগনিটিভ বোঝার ক্ষমতা কম। সরি মাই ব্যাড। আচ্ছা, so she is 16 years of age and she has cognitive difficulties. Is she competent? All persons of all age are competent, but who are not competent? যারা কোয়েশ্চেন বুঝে না, যারা বোঝার মতো অ্যানসার দিতে পারে না। সে কোয়েশ্চেন বুঝে না নিজের মতো এত দিতে পারবে করতে ভাই, ও বোঝার মতো অ্যানসার দিতে পারে কিন্তু সেই কোয়েশ্চেনটাই বুঝে না। তো বলছে কি দিয়ে মারছে? গ্লাস দিয়ে মারছে না? বলছে হ্যাঁ আমি ওখানে গিয়ে খাইছি, মজা হয়েছে, খুব ভালো লাগছে। সো she cannot give solid answers. চেক করেন এটাকে কোথায় বলছে? এই দাঁড়াস, কোন সেকশন বলতে পারবে না? 53 board তো deals with defendant. 53:3 ওই যে আন্ডারস্ট্যান্ড করে না কোয়েশ্চেন অথবা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অ্যানসার দেবে। So according to 53:4 of the 1998 Act, Clara will not be a competent witness if it appears to the court that she cannot understand the question. Now কার ঠেকা ও যে কোয়েশ্চেন বুঝবে না? কোন স্ট্যান্ডার্ড? এক্সপার্ট এভিডেন্স আনতে পারবে? গো টু দ্য স্লাইডস, ওই যে পয়েন্টগুলো অনেক বড় কিন্তু অ্যানসার, অ্যানসারগুলো যা আসবে ওই স্লাইড লিখে দিবেন। আর ওই স্লাইডগুলো বুলেট পয়েন্টসগুলো আছে, প্রত্যেকটা বুলেট পয়েন্ট লিখে একটা করে ফ্যাক্টর অ্যানালাইসিস করবেন। ফাইন, এটা আজকে রাতে আপলোড দিয়ে দিব আমি। সেকেন্ড কোশ্চেন, স্পেসিফাইড অফেন্স নাম হবে কোনো মেনশন করছো না the defendant must be under the age of 16. হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে তো মেনশন করা নাই যে আচ্ছা আস্তে আচ্ছা 100% কোয়েশ্চেন বুঝতে হবে এরকম হবে, এরকম হওয়া লাগবে, এগুলো কথা পড়ছেন। সো ইউ ডু নট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড একদম পুরোপুরি। সো ও কিন্তু একদম বুঝে না এমন না, কিন্তু হ্যাজ ডিফিকাল্টিজ, বাট টেস্টটা কি ছিল? What was the test? Does not understand. What is she? She has difficulties. So কিন্তু বুঝে, কিন্তু একটু কম বুঝে। সো যদিও কোর্টের মনে হয় না যতটুকু বুঝে ইটস ফাইন। আর গ্লাস দিয়ে মারছে একজনকে দেখতে, এটা সে বলতেই পারে, বুঝতেই পারে ঠিক আছে এটা মারছে কিনা, তখন she would become competent. স্যার সেন্সর ও সোল উইটনেস না, তো আমরা কি বলতে পারি যে ওর উপর এত বেশি প্রেসার না দিলে হয়? মানে ও তো সোল উইটনেস না। Oh so এই that okay soul না unsold? না না সোল না স্যার, সোল। Oh soul. হ্যাঁ ও তো সোল উইটনেস না। হ্যাঁ So we have others who get testify as well. আমরা সাপোর্টিং এভিডেন্স কথা বলছি। জি স্যার, তো আমরা কি তাহলে ওর উপর এত বেশি ইয়ে দেখি তারপর হচ্ছে লাইক মানে we must get it out. আপনি তো মামলা জিততে পারবেন, আপনি মার্ক পছন্দ তো বলতে হবে যে ও যদি সোল উইটনেস না ওই পড়ে দিলাম না, I will proceed to next question. এক্সামে তো আমাকে স্ট্যান্ডিং ওভেশন দিতে হবে, আর কিন্তু মামলা জিতে হারাই শোনা, আপনি রিয়েল লাইফ কেস করলে না, যেহেতু অন্যান্য এভিডেন্স আছে we can take, but in exam you that is an invalid argument. যেহেতু সোল উইটনেস না আমি বলবো লিখবো না, কেমন কথা?
So এখানে কি sworn and unsworn evidence কথা বলতে হবে এই অংশটা? তাই 4 নম্বর দাস মোবাইলটা রাখেন লাইভ ব্লিঙ্ক দিতেছে দেখেন আচ্ছা লাস্ট কোশ্চেন শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন কি আসছে ফাইনালি কোন ফাইনাল তো না think this is finally in this page finally in this page right acha if the issue of clearest competence is raised এটা হচ্ছে বার্ডেন এটা তো বলে দিচ্ছি আমরা বার্ডেন কার উপর Constitution. এটা সোর এভিডেন্স এটা ক্লিয়ার কি সোর এভিডেন্স দিতে পারবে নাকি পারবে না ক্লিয়ার পারবে but because she doesn't understand the solving of the খেয়াল করেন But still, আচ্ছা সোর এভিডেন্স দিতে পারবে কিনা টেস্টে কয় লিখবে দুটো দিতে থাকবে না একটা or test number 1 what people who are over the age of 40 test number 2 people who understand the solemnity of the occasion and understand the responsibility of telling the truth clear 16 বছর বয়স প্রশ্নতে বাদ করতে চাই she can give sworn evidence কোথায় আটকে যাবে she might not understand the solemnity of the occasion এখন একজনের কোশ্চেন বুঝার ক্ষমতা নাই তাহলে কি এই জবাব আপনার বিশ্বাস নেই না আচ্ছা কিন্তু প্রথমেই আটকে যাবে না সে নট কম্পিটেন্ট দুই হাজার সে কম্পিউটার she won't understand the test is the test is person who are unable to understand question is she unable yeah no she has difficulties একটা জিনিস আপনি বুঝেনি না কোশ্চেন বুঝেনি না তখন আপনি ইউ আর নট কম্পিটেন্ট এখানে কি কোশ্চেন বুঝেন কষ্ট হয় বা কম বুঝেন you might still be competent কারণ আবার কি beyond reasonable doubt দেখা গেল আপনি competent কোন স্যারের the balance of probability it's on the balance of probability I can show it on the balance of probability that maybe she was competent মানে বুঝছেন না ব্যাপারটা কারণ আমার তো পুরোপুরি দেখাতে হবে যে 100% 99% she is competent I can prove it on the balance of probability that she is competent আর কোশ্চেন এরকম আপনাদের হিন্ট কোচ আমার হিন্ট দিবে যে she has difficulties in understand বলে দিবে না যে unable to understand that's a test satisfying way so it's not an unable to understand scenario it's a has a difficulty in understanding scenario has Asifai started taking evidence even not স্যার আমাদের কিন্তু সাবাসের ক্লাস অনেক দিন ধরে কেন সেটা যে কারণে আমি তো অনলাইন ক্লাসেস নেয় না আর নরমাল ক্লাসেস হচ্ছে না অনেক দিন ধরে আচ্ছা কালকে কি করতে চান বলুন তো এক্সপার্ট কালকে তো অনেক কথা আছে হ্যাঁ অথবা স্যার আমাদের কিন্তু সাবাসের ক্যান্ডিডেট হচ্ছে না আমি আমারটা আগে শেষ করিনি আমার তো আর খালি এক্সপার্ট বাকি আমার শেষ আর আপনাদের ওই যে ওই এসএ গুলো রেডিমেড দিয়ে দিব যে মার্চটা আসুক মার্চের নিউজ লেটারটা দেখি লাস্ট মাত্র 3টা এসএস তিনটে আসছিল একটা নিউজের আসছে সেকশন 70 এর ডিসেম্বর না মার্চেরটা দেখি মার্চের উপর বেস করে আসবে যে কোনটা এসে আসবে ঠিক আছে মানে না মোস্ট মানে আগের 2 বছর পড়ানোর প্রেডিকশন আমার ঠিক ছিল আমি বলছিলাম আমি ম্যাজিশিয়ান যদি হয় তাহলে ভালো দিয়ে দিই পড়ে যান আগেরবার যেমন দুইটা বলছিলাম এসে দুটোই আসছে তো ওরা ফার্স্ট এর 1 ঘন্টা 40 মিনিটে ফাটা এসে লিখে ফেলছে এখন 40 মিনিট না আরো কম 1 ঘন্টা 20 মিনিট দিকে এসে লিখতে তো কম টাইম যায় কারণ মুখস্থ ঝাড়তেছেন আপনি পরে লাস্টের দুইটা যদি বড় করে লিখতে পারেন সলভিং অনেক মার্ক আসবে মানে এভিডেন্স মার্ক তোলার টেকনিকটা হচ্ছে এটা যদি ইউ গেট দা এসএস কমন ছাড়বেন ফার্স্ট দেন ইউ গো ফর দা প্রবলেম কোশ্চেনস সব প্রবলেম কোশ্চেন আনসার করলে টাইমিং কুলাতে পারবেন না কারণ ফ্যাকচুয়াল অ্যানালাইসিস করতে হবে এক্সপার্টের উপর কি এভিডেন্স এসএস বলতেছ না 78 এর পর বলছেন 78 এর এমনি তো দিয়ে দিবেন সেক্টর আচ্ছা নেক্সট ক্লাসগুলো সব করতে চেষ্টা করেন জাস্ট এসে করে চলে যান সলভিং করার মতো অনেকগুলো আর অনলাইন ক্লাসও হয় না কিন্তু আমি যে অনেক চেষ্টা করছি অনলাইন ক্লাসগুলোকে ঠিক করার মানে স্লাইড আমি তো চেহারা দেখাই করি স্লাইড হ্যাঁ চেহারা আরোটা how do I
Next. Who's the spouse? So, yeah. Generally, spouse ki competent. Oi. Generally, spouses are the competent spouses. Anyone of any age is competent. 51. Competent. Spouse নিয়ে ইস্যুটা কিসের না? কম্পিটেন্স না কিসের? আচ্ছা, স্পাউস নিয়ে ইস্যুটা কম্পিটেন্স হতে পারতো কখন? If she is a If she is a codependent, 53, 4. And if she is handicapped, if she is challenged, if she cannot come, 53, 3. Spouse নিয়ে ইস্যুটা ধরে কি? The issue is of compellability. Is she compellable? Is she compellable for prosecution? Why? Because it got matrimonial disasters, right? Plus, there will be a tendency of bias to give evidence for the husband. Fine? When is she compellable? How many specified offenses category are there? 3. Mentioned in which section? 83. 83 তে মেনশন করা বা স্পেসিফাই করা যে অফেন্স গুলো আছে ওগুলোকে আমরা কি বলি? স্পেসিফাইড অফেন্স. The offense that she was or her husband was charged with in this case was what? GBA. Is that a specified offense? That is the question. Now, according to 83, Andy is not charged with a specified offense. কি বলতে পারবেন কেন? Assault, threat, injury, sexual assault. কাকে? Either to the spouse, করছে, or to someone under the age of 16, করছে. Therefore, is it a specified offense? So, সবাই offense দেখি GBA জানে assault is specified offense or GBA is different specified. Now, read the test carefully. It's either to the spouse or to someone under the age of 16 or aiding, abetting, counseling, procuring to the above offenses. মানে কি either to the spouse or to the victim under the age of 16. If that is not the case, then it is not a specified offense. If it is not a specified offense, is she compellable? No. Is she competent for ND? For ND, husband জন্য. Is she compellable for ND? All persons who are competent are compelled. So ND, এখন লাস্টে আসে ND. ND is charged with an offense. Is he competent or compellable? Not for the prosecution. Not for the process according to which section? 53? 4. Is he competent for himself? Yeah. Is he compellable? No. Why? Silent. Defendant নিজের জন্য competent? নিজের জন্য competent? Defendant জন্য yes. Compellable? Because of the rules of silence. আচ্ছা, we're almost finished for today's class after we finish this, right? So এই question ছিল না, এই question জিজ্ঞেস করেন অনেক সময় কম্পিটেন্স এন্ড কম্পাটিবিলিটি কোশ্চেন গুলো কিরকম আসে জানতে চায় না কম্পিটেন্ট না কম্পাটিবল was this competent is compatible what do you know competent to compatible কিন্তু কি করতে যাচ্ছে না আসতে যাচ্ছে what do you do you have two options witness summons and witness what আচ্ছা একটু ডিটেইলস বলতে হবে first step the first point witness summons কি কোড নিজে থেকে করবে নাকি কি করবে দেখেন পড়েন একটু ফার্স্ট স্টেপ application. on an application who would make the application who would make the application The prosecution. depend করে যে witness আনতে যাচ্ছে সে কি করবে একটা অ্যাপ্লিকেশন করবে কোথায় করবে Crown summons টা কি ইস্যু Crown Court. So on an application being made, the Crown Court is required to issue witness summons where it is application করলেই summons issue হবে. There would be satisfactory
টেস্ট অফ দি রিকোয়ারমেন্ট দেখেন এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো স্যাটিসফাই করতে হবে। এক, যে কোনো উইটনেসের জন্য সামন্স করবে না, কার জন্য করবে? those who can give material evidence, so persons যাদের এভিডেন্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কার? Rebecca. ক্ল্যারে, রেবেকা, অ্যান্ডি, কারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ? চিন্তা করে চিন্তা করে Sir, private to bias is আচ্ছা, had the wife been competent, had the wife been competent and had it been a specified offense, wife এর এভিডেন্স কি ম্যাটেরিয়াল এভিডেন্স কি? কারণ চিন্তা করে দেখেন, চিন্তা করে দেখেন, তিনটা এভিডেন্স আছে, তিনজন, ক্ল্যারে, রেবেকা, ওয়াইফ। স্পেসিফাইড অফেন্সের কথা বলছি আমরা, ধরেন এখানে এটা কি ছিল? স্পেসিফাইড অফেন্স। ক্ল্যারে বয়স কত? কি সমস্যা? কি সমস্যা? ক্ল্যারে কি সমস্যা? ওর ওয়ার্ড কতটা হবে ওর ওয়াইফটার মতো? রেবেকার কি সমস্যা? বয়স কম। তাও আপনাকে সোর্ড এভিডেন্স দেওয়াবেন? সোর্ড এভিডেন্সের ওয়েট কম না? ম্যাটেরিয়াল এভিডেন্স ওয়াইফ, তখন ওকে আপনি সামন্স ইস্যু করবেন। So the court would have to satisfy that the test is that there would have to be a material evidence যাকে আপনি সামন্স ইস্যু করে আটকাবেন, ওর কি দিতে হবে? is one of the main witness, এরকম হতে হবে যে এটা হচ্ছে প্রধান এভিডেন্স, এটা হচ্ছে প্রধান মেইন সোর্স অফ এভিডেন্স, বাকিগুলো আমাদের সাপোর্টিং এভিডেন্স। ক্লিয়ার? or produce any document or anything, এখানে তো ডকুমেন্ট না, এখানে তো ডকুমেন্ট or anything না। ধরেন এমন যদি হতো যে একটা নাইফ দিয়ে, খেয়াল করেন, একটা নাইফ দিয়ে অ্যান্ডি ক্লাবে একটা 16 বছর মেয়েকে স্ট্যাপ করছে, ওই নাইফটা কে দিতে পারে? ওর ওয়াইফ। would you like me to produce a material evidence? তখন আপনি কি সামন্স ইস্যু করতে পারবেন? yes। আচ্ছা, is it a one limb test or two? It is in the interest of justice to issue summons, আর কি দেখাতে হবে? it is in the interest of justice। now interest of justice এর মধ্যে কি কনসিডার করব? what do you consider when it comes to interest of justice? যদি না আসে উইটনেসটা যদি না আসে তাহলে ডিফেন্ডেন্ট কি আর্টিকেল কিসে? আর্টিকেল 6 নিয়ে একটু কথা বলেন তো, পারবেন কেউ? আর্টিকেল 6, আর্টিকেল 6 আসলে এখানে রাইট টু ফেয়ার ট্রায়াল। রাইট টু ফেয়ার ট্রায়াল কার থাকে? প্রসিকিউশন আর ডিফেন্ডেন্ট। So it's on article 6 issue. Interest of justice এর মধ্যে খেয়াল করেন, when it comes to interest of justice you also have to consider যে ইমপ্যাক্টটা কি হবে ম্যাট্রিমোনিয়াল লাইফ, প্লাস you then consider যে এই এভিডেন্সটা ছাড়া কি মামলা চালানো সম্ভবই হচ্ছে না, সম্ভব হচ্ছে না, আরো দুটো এভিডেন্স আছে না, it might not be in the interest of justice. Interest of justice might not be satisfied if you have lots of other evidences. মানে ব্যালেন্স করতে হবে যে ওদের লাইফে কি সমস্যাটা হবে, যদি একটা ঝামেলা এগেইনস্ট এভিডেন্স নাই, প্লাস মামলাটা চালানো যাচ্ছে কি এভিডেন্স ছাড়া। যদি মামলাটা যদি চালানো যায় তাহলে ইটস নট ইন দ্য ইন্টারেস্ট অফ জাস্টিস যে ওরে এসে এভিডেন্স দিতে হবে। কথা বুঝছেন? ওকে, সেকেন্ড now consider this part, আপনারা এটাই লিখবেন সব সময়। সেকশন 2D অনুযায়ী কি বলছে? the crown court may issue summons of its own motion, so application না করলেও পারবে না, application না করলেও পারবে না, পারতেছে on its own motion মানে নিজ থেকে প্ররোচিত হয়ে। so crown court যদি নিজের কাছে মনে হয় যে না এটা সামন্স ছাড়া চলবে না, এই উইটনেসটাকে আমার দরকার, তখন যদি আদার পার্টি যদি অ্যাপ্লিকেশন নাও করে it may on its own motion issue a summons। তাহলে summons issue করার জন্য procedural steps কি? either somebody is filing an application or the court thinks itself যে I need this, দুইটা ওয়ে,
court on its own motion or on the application of the other party. And failure to respond to a summons is what? Contempt of court. And contempt of courts are serious offenses themselves. So because you don't want to be in a contempt of court. Next. First the summons, like first the arrest. First you call him. Summons মানে কি আসো. Summons মানে you're calling him, right? If he still doesn't know what to do, check. If a judge, মানে কি? It's a whose discretion? Judicial discretion. If the judge is satisfied by evidence on oath that a witness in respect of whom a witness summons is enforced is unlikely to comply. So কি আসতেছে না বলা যাবে? নাকি চান্স আছে না আসার? টেস্ট থেকে ইজি না হার্ড? চাপ। ওর কি আসতেছে না দেখা যাবে নাকি? দেখা যাবে যে ওর না আসার চান্স আছে। So চিরাং হয়ে যাচ্ছে। অন্য কিছু হচ্ছে। So there is a chance that he would not come. So he's unlikely to comply and may issue a warrant to arrest the witness and bring him before the court. কি করতে হবে? You issue a warrant of arrest. ওই warrant of arrest দিয়ে যাবে। স্টেশনে যাবে, কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে দাঁড়াবে পুলিশ। চিরাং চলে যেতে যাবে। আপনাকে ধরে নিয়ে চলে আসবে। Right? চিরাং তো চিরাং নেই। So we have to come to a warrant issue. Got it? Now, একটু wait করতে হবে, অধৈর্য হলে হবে না দেখেন। If the witness fails to respond to the summons, তখন আপনি কি করবেন? ওকে একটা ফার্স্ট কি দিতে হবে? Notice. Look, dude, you're not coming. You're behind the arrest. চলে আসো। তাহলে বেঞ্চ হবে। গ্রামে গিয়ে দেখা যাবে তুমি আসেন। Warrant the arrest. Since the court is satisfied that there are reasonable grounds to believe he failed to attend without a just excuse or failed to comply with notice, and আপনি যদি হসপিটাল রাখেন আপনাকে warrant arrest করে নিয়ে আসবে কেন? It's justified ground, ভাই অসুস্থ। আপনার ধরেন হাড্ডি ভেঙে গেছে একটা বাস ক্র্যাশে, আপনাকে ওই বেড সহ তুলে নিয়ে আসবে warrant, right? So এগুলো কিন্তু মানে একটু প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করতে হবে when it comes to the procedural issue এই ইস্যুগুলো আছে arrest করবে কিনা। Summons দেওয়ার জন্য কিছু লাগতেছে না, you're calling, but if you do not respond to a summons because of justified reasons such as you're hospitalized or as a মুমূর্ষরোগী, তখন কিন্তু আপনাকে ওয়ারেন্ট দিয়ে সে অ্যারেস্ট করবে না। অলরাইট, so we end the competence and compatibility chapter here. You may read the book if you want to. It's not required though. I'll give some cases, the soft copies about it. I'll upload this slide and the solving tribe. So if you go through the previous two lectures, if you don't want to go to the whole lectures, entire lectures, you can just scroll through and they can particular slide to the reach. So if you have any difficulties in understanding the slide, or want to have the YouTube at the lectures level, I'll give both the links. Don't give them, right? And so how far we have covered? Check. We have covered. Now you need to start studying or memorizing the part that we have covered in details. So we've covered in full confession. Confession in the shesh. So there's a sure question and more confession. Silence the question solo aste pare, confession sathe combined aste pare. So we finished silence as well. Sure question coming, burdens and proof. Done. Right? There's a sure question coming on jury direction. Done. So কার যদি এগুলা সমস্যা থাকে, কোন পার্টিকুলার পয়েন্টে সমস্যা থাকে, pick an appointment, আমি কিন্তু এখানে অ্যান্সার আসছে না, so you need to just knock me up in the Facebook and I'll just একদিন ধরে সবাই আসলেন, we do a group solving and then we discuss the issues. So burdens are done, confession done, silence done, jury direction done, competence and compatibility done. So that's a major portion of the evidence syllabus. We'll do expert evidence and then I'll finish my syllabus. Okay, expert evidence. Therefore, what do we do is that we solve an entire evidence syllabus questions, a couple of questions that cover all these hearsay. এর মধ্যে আপনাদের যারা কোর্স অফ টেস্টিমনি যারা সাফায়াত ভাই পড়ছিলেন, ওগুলো যদি সমস্যা থাকে সাফায়াত ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন, ঠিক আছে? তারপর আসিফ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন, and আসিফ ভাই was supposed to revise as well, so I don't know what about that. So talk to him, talk to us about that. And
If you need soft copies, hard copies, anything, also যদি চান অন্য চ্যাপ্টারটার উপরে, then just buzz me up.